them or not, and what to do with them. The first slide here, I wonder if you know this lady on the photo and a fantastic grammar book, I suppose everybody has either heard of or used. I personally have been using it for, I suppose, 10 years at least. Do you know the lady on this photo? She's holding one of your books. No, okay. It is Betty Azer. Betty Azer. Sometimes she is called a rock star of English grammar, as first of all she is well known for the books on English grammar teaching. And also she gives a lot of talks on the Seoul annual meetings about the connection between English grammar teaching and communicative approach. And she calls it the hybrid that works. So one of your presentations, she started with a fantastic quote which she received from a newly arrived student in the United States. And as part of his placement exam for their intensive English program at the university, he wrote this: "I won't explain that I know a lot of, I'm not sure, grammars, right? But this is my problem, I haven't enough vocabularies." So actually it drives me to the next point, to the next slide, where you have two, I would say, most common attitudes to the role of grammar teaching in learning. I call them A and B. So what I would like actually you to do, to look at the slide, to read point A, which is on the left, and point B, which is on the right, and type either A or B in the chat, whether position A or position B is closer to you. If you want to add something to these positions, you are really welcome to share. So position A is that we don't really need to teach grammar explicitly. We do not need to say things like, this is past perfect tense and you form it like this. The teacher thinks that that's unnecessary. He says learners will pick it up for themselves from here, I suppose. If they want grammar, the teacher can give them exercises to do outside class, but don't waste precious class time teaching it. I think it's better to teach learners to communicate, to practice as much English as possible in class with real language. Grammar will look after itself. So that's the first opinion. And the second opinion is that the teacher always looks over a new unit in a book, and then he or she teaches his or her pupils the grammar rules before they even begin the unit. He explains the rules that are going to come up and then do some exercises with the class. He really believes that this really helps them to be clear about what the unit is about and what they can do the activities in the unit better. And he or she strongly believes that they learn better that way. Okay, so we see that some of you support point A or attitude A. Some of you support attitude B. So here, these two approaches are a little bit extreme, aren't they? Opinion A is, I would say, absolutely, not absolutely, but ignoring grammar, like just giving drilling exercises. I would imagine here some gap fill exercises at home.
And option B is to pay a lot of attention to grammar so that it can be understood well and practiced well by students. Evgenia Gavrilova says neither A or B, something in the middle. And I would say also something in the middle or something mixed. Okay. So we are going to start with some grammar presentation. Could you please think or remember the last time you presented a new grammar structure? And look at these points on how we can actually assess or evaluate how effective our grammar presentation was. First of all, the structure of the presentation. While I'm speaking, I would ask you to tell me whether you usually present new grammar structures in both speech and writing, and do you give both form and meaning? If we think of a typical textbook, not a grammar book, but a textbook, what would it include in terms of grammar presentation? There would be some kind of usually a box, right, with grammar rules in terms of form written there, some points on meaning, and then lots of practice exercises, right? Okay. I would like now you to think and share, if that's okay, your opinion on the structure of a grammar presentation. Then the second point is about examples. Whether we provide examples on the structure, whether we provide examples in a meaningful context, and how do we check that students understand their meaning? I can give you an example which I often use, not with teenagers, but with grown-ups, with adults. For example, this whether to check that students understand the meaning. I asked them about the difference of I work for a company and I'm working for the company. And that's really interesting to see how they perceive the difference in meaning between these two sentences. Then the point is on terminology, whether we should call the structure by its grammar name or not. And we usually do it, but starting from, I suppose, secondary school with young learners, we do not tend to use this meta language. Then, is it really helpful to call the structure by its grammar book name or not? And if it is not helpful, would it have helped if we had, right? And then in terms of language, explanation, delivery, and rules. Now, on the left of the slide, you see several grammar presentation techniques which can be used to present any grammar structure, but here we would speak about the present perfect. I suppose present perfect is one of the favorite tenses, right? One of the favorite grammar tenses. And we're going to look one by one at the advantages and disadvantages of each of these ways of presenting present perfect. And when we have looked through all of them, I would like you to type in which way of presenting the present perfect would you use as a teacher, right?
Let's start with using a song text. What do we mean here? That we actually should spend quite a lot of time on finding a song text which contains a lot of present perfect tense. Right? After that, what we can possibly do is make a worksheet where some of the present perfect tenses are pasted out. And as the learners listen to the song, they can try to fill in the gaps. Then we can ask them for the answers, right? And they would actually explore this present perfect. What would you think are the advantages and disadvantages of this way? I would comment to the message I see in the chat. Roman, thank you very much for joining our Vkontakte team. Will you be, Vkontakte community, will you be so kind as to send us a message there so that we can easily find you? Thank you. It would be fantastic, and it would really make life much more easier for us. Okay, so as for using a song text, first of all, as for possible problems or disadvantages, it seems to be really time-consuming, right? To look for a song text, or for maybe a video could be done the same way. I would say that's the biggest disadvantage here, right? As for the advantage, of course, watching videos, listening to songs has been part of teaching English for the past, I suppose, 10 or more years. And of course, it is still not motivating for learners, but I would say they take it for granted. They take it as an essential part of their lessons. And which is also good, they can see grammar in context in the song. Then we can use timeline, right, which is a very popular way of presenting present perfect tense, reading a text, and looking for present perfect use there, right, using two different pictures, using realia. By the way, how can we use realia to present the present perfect tense? Do you have any ideas? And I find one. Oh, Yuna, I'm happy to hear that you would use realia to present the present perfect. And here is an idea on how to do it. We can put some objects on the desk in front of the class. I don't know, for example, some books, cup of coffee, some objects from the learners. Then we can ask the class to close their eyes or turn around for a few seconds and quickly move some of the objects. Then we can ask the class, what have I moved, right? And elicit the answers like you have moved the coffee, you have moved the blue book. Then write the examples on the board, I don't know, interactive board, wherever. Okay. One more point is personalizing, or using personalization, which has been really popular lately. And here, the simplest way, which does not require any additional attention, would be to write the names of 5 people from the class and tell the class about each of the 5 people using a present perfect tense. For example, my son has just started school. My friend Yuri has just gone to Greece on holiday.
Victor has just received an excellent mark, etc. Write the sentences on the board and explain the usage of the third person. Julia, what would Julia do? She would create for students communicative situations and show them the and how they can use the present perfect. Wow, fantastic, fantastic, Julia. Sounds really fantastic. And explaining directly. Okay, let's move on. As for the ideal, I'm terribly sorry. Natalia, will you switch off the sound? Thank you. As for types of grammar practice, or how to move our students from accuracy to fluency, of course, we understand that the main aim, right, the basic aim of grammar practice is to get students to learn the structure so well that they will be able to produce them correctly on their own. It's also important to say that it is unsatisfactory for students to be able to produce correct samples of a structure only when they are being specifically tested on it. And many of us are familiar with this phenomenon of learners who get full marks on the grammar exercises and tests, but who make the same mistakes with the same structures when they are composing their own free speech or writing. The problem in such a case is that the structures have not been mastered enough, and the learner still depends on conscious monitoring in order to produce them correctly. So we would all agree, I suppose, that one of our jobs as teachers is to help our students to make this leap from form-focused accuracy work to fluent but acceptable production. And we can do it by providing a bridge, a variety of practice activities that can familiarize our students with the structures in context, give them practice in both form and communicative meaning. As for type of such grammar practice, number one, it is awareness. I suppose the thing that we can all now remember examples of. After the learners have been introduced to the structure, they are given the opportunities to encounter it within some kind of discourse. And after to do tasks that focus their attention on its form or maybe and their meaning. The simplest example here would be when learners are given extracts from newspaper articles and asked to underline all the examples of the present perfect tense, for example, they can find there. Or when in a textbook, we can see a text or a dialogue, a video, listening task, etc., where the structure has been seen, and so it could be seen by our students. As for type number two, which is controlled drills, here, controlled drills are controlled drills. What we are really interested here is that students practice the first of all form and then meaning of this or that grammar structure. And controlled drills, of course, can be done both in written and writing. The simplest example here would be when we write statement about a person and we model it. For example, he drinks tea, but he doesn't drink coffee, right? And then what we can ask our students to do, to
model some sentences by writing, for example, like ice cream, not like cake, right? Speak English, not speak Italian. Enjoy playing football, not enjoy playing chess, etc. Okay, as for type number 3, meaningful trills. The responses here, again, are really controlled, but learners can make a limited choice. For example, if we want them to practice forms of the present simple tense, we can again choose a person who we know really well, write their name on the blackboard or interactive board, and ask our students to compose true statements about this person according to the following model, and we write down the model. The next type number 4, is guided or meaningful practice. Here, learners form sentences of their own according to a set pattern, but exactly what vocabulary they use is up to them. The most, I suppose, popular example here would be you write the beginning of the statement, for example, if I had $1 million, and ask students to continue to complete the sentence. Or if I were the president, right? If I were Queen Elizabeth II, if I were a queen. Then type number 6, free sentence composition. Here, learners can be provided with a visual or some kind of situational cue, and they are invited to compose their own responses. So they are directed to use the structures. For example, we can show them a picture showing a number of people doing different things and ask them to describe this picture. Type number 6, discourse composition. When learners hold a discussion or write a passage according to a given task, they are directed to use at least some examples of the structures within the discourse. And type number 7, free discourse. It is very similar to type number 6, but here the learners are given no specific direction to use the structure. But the task situation is such that it welcomes, encourages them to use these structures. In other words, these structures are likely to appear. So basically, these are the 7 types of grammar practice activities or stages which are supposed to make our learners move from form to meaning, and from accuracy to fluency, but also keeping accuracy high. If we look at textbooks, for example, if we look at Discover English 3, here we would see a dialogue, right, with some examples of present perfect and past simple. And it would be not only working with the dialogue or with the text, but also a listening activity. It would involve some listening activity. And after that, the students would be asked to read this, to study this grammar box, and a teacher is supposed to elicit the forms, first of all, of the past simple, reminding them about regular and irregular verbs, and then present perfect, right? Also, according to the teacher's book, the teacher is encouraged to remind students that there is always a connection between the past and present with present perfect. And then our teacher is supposed to elicit the rule for using ever and never and ever in questions. As for controlled drills,
They can go in all different forms and shapes. The most popular ones are gap fill activities, which usually focus on form, multiple choice activities, categorizing some words in groups, regular and irregular verbs. We see an example here, opening brackets, finding the correct collocation, right, or completing a gapped text. Of course, you can find all these examples in Discover English. And as for freer practice, as other books, Discover English offers such a wonderful, I suppose, role play at the doctors, where students are presented with some characters, and there are very good examples on what the students are supposed to do. To make this task a little bit difficult, I suppose, after training, after doing it for the first time, we can just delete what they are supposed to say. Okay, we're moving on to errors and mistakes. And I would like you to complete the sentences, which you see on the slide. Sorry. So the first one is, some errors or mistakes should remain uncorrected. For example, so can you type mistakes which we should not correct? There is usually 1 minute difference between the time when you type and me seeing what you have typed. So I am waiting really patiently for your answers. It seems to be, to me, to be very actually controversial topics. Which mistakes we should not correct? Shouldn't we correct mistakes and errors? Okay, thank you very much. Thank you very much, Maria and Julia, for sharing your opinion. So Maria completed this statement in the following way, that mistakes or errors which are not connected with the main points should remain uncorrected. Okay, Maria, completely agree with you. And Julia, which are of the higher level or which you haven't discussed yet. Absolutely, completely agree. Thank you, Valentina. We're happy that you are enjoying time with us. Okay, so what else shouldn't we correct? Julia, thank you very much. During the speaking or in the middle, for example, of a role play or group work could be an answer here. What do you think? Should we correct all the mistakes of shy and not very strong learner who is daring to communicate? Can it be some kind of motivation technique for a weak student, right? Or, for example, if a learner is trying to express a complex idea, difficult idea, or if a learner is trying to express something of personal significance or emotional content, in this case, message can be more important than correct English. Definitely not, especially in front of the whole class. Thank you very much, Julia. Okay, 2 more questions for you. Could you complete the following sentence? Teacher should interrupt learners when they make a mistake or error when. And here, of course, we're speaking about speaking mistakes.
Olga. Olga has just typed no, so I suppose teachers should never interrupt learners. Then they make OST. Julia, they are drilling the presented topic. Okay, of course. It's related to the topic, so we can interrupt. Then an error, mistake prevents understanding. Okay, Olga thinks that we should interrupt only when he has finished, he or she has finished. Okay, Maria, it is not a monologue, for example, a student is telling a story. Okay, only after to explain things, Елизавета, when the students are trying to express their opinion. Daria thinks it can hinder concentration. Okay, thank you very much. You are such an active audience. Thank you. Thank you for sharing your opinion. Say, what answers I've gotten here? Teachers should interrupt if they want learners to be accurate. For example, when we are presenting a new structures and learners are practicing it for the first time, say as one of you has typed in during the drilling stage, then if the main aim of a group task is practicing something that learners are constantly wrong, for example, if we are practicing past tense questions and the majority of learners in a group is constantly making the same error, did he comes on Saturday, for example. So we might stop the group work and remind the whole class of the correct form. Thank you. So you see, you've got much more possible answers than I do. And Julia, if it is the new theme or new words, I'll interrupt the student and correct them. Thank you, Julia. Okay, and one more sentence. Teacher can give delayed feedback in the following situation. When do we give delayed feedback? When one doesn't know the answer yet. Okay. When we teach speaking. Thank you, Galina, Julia, Maria. If he or she needs some time to make analysis. Okay. So, right, absolutely. If learners are in the middle of an activity, for example, role play or group discussion, we can make a note of errors and wait until the activity is finished to correct them, right? When some misunderstanding happens. Thank you. And also, I'd like you... sorry. So what is the right way to correct a no? I correct after a sentence or just in the middle, but I've noticed it does disturb a speaker. So, Anastasia, there are different opinions on whether to correct mistakes, whether to interrupt the student or no. And I would say that, first of all, there is no correct way, but usually when you explain the students that you are going to practice the form of, for example, the present perfect tense, and you provide them with some speaking activity, and they constantly make a mistake in the form, you stop them and correct the mistake. Right, but if it is a kind of monologue, right, or dialogue, or group play, role play, I suppose the best way is
to write down all the errors students have made, focusing, of course, on the grammar structure you are practicing or the ones you've practiced this term, etc. And then to work on these mistakes in one of the following ways you see on this slide. First of all, you can, again, present this or that grammar structure and practice some new structures. You can use this set of mistakes as a guide for correction or as a guide for remedial work. The simplest way, which does not require any additional preparation, is to write down the mistakes on the board and encourage students to look for mistakes, go one sentence after another, and so on. So basically, that's everything I wanted to share with you today. If you have any questions, I'll be really happy to answer them. Here are my contacts. You can contact me easily. Olga has a question. When our students retell or give a presentation, I ask them again if they have had any mistakes. Fantastic. Right. And how can you actually ask them? You can make some funny facial expression, right? Or raise your eyebrows in surprise, or just echo the mistake they've just made, or just, I don't know, raise your finger and say, be attentive, mistake, alert. Yes, thank you. Okay, are there any more comments or questions? Okay, so if you have any, I'd be happy to answer them. And I'm giving the floor to my fantastic colleague, Natalia. Okay, Natalia. Yes, I'm switching off my mic. We will be happy to see you on our next webinars.
Здравствуйте. Простите, пожалуйста, оказывается, у меня произошел некий сбой, и я не вышла в эфир, мне сказали мои коллеги. Тогда мы начнем заново. Простите, пожалуйста. Спасибо, что вы подождали. Итак, спасибо, Евгения Александровна, за предоставленное слово, и я начинаю. Мы сейчас с вами короткий обзор такой сделаем по учебно-методическому комплексу издательства Pearson Discover English. Discover English – это 4-уровневый учебник, начиная от старта до А2, рассчитан на возрастную группу от 8 до 12 лет, и он, в общем, для дополнительного образования как в общеобразовательных школах, повторюсь, для дополнительного образования в общеобразовательной школе, либо для в языковых школах. И повторюсь, что он от старта до А2 при Intermediate, согласно CEFR, то есть Common European Framework of References по английскому языку, и преподаватели, кто работает по данному учебному курсу, кто работает по учебникам Pearson, в общем, они наверняка либо слышали, либо когда-то листали данный учебный курс, и потому что Discover English достаточно давно уже на нашем образовательном рынке и завоевал своих почитателей. И преподаватели, многие, кто, если работали, то могут подтвердить, что по окончанию года у детей очень хороший результат по всем языковым навыкам. И если вы мне зададите вопрос, почему мы сегодня вам предлагаем не новинку, а учебный курс, который уже себя зарекомендовал, то сразу же отвечу на этот вопрос, потому что мы его предлагаем по старым ценам, то есть наценки на него не было, поэтому можно его приобрести достаточно бюджетно. И, кроме всего прочего, вы внизу можете видеть, у нас есть промокод Discover 2022, и он действует до 15 еще апреля, то есть еще 2 дня, и по нему вы получите скидку 20%. Но прежде чем начать такой обзор, достаточно беглый по учебнику, я бы хотела обратить ваше внимание, что данный учебный курс сопровождается очень большим количеством визуальных опор, материалов, которые помогут преподавателю организовать ту или другую работу на уроке. Ну, и, естественно, заинтересовать детей, смотивировать их. И всего, вы видели в заставке, всего у нас 13 постеров. И если вы, повторюсь, напомню, если вы подпишетесь на нашу страничку в ВКонтакте и напишите нам в сообщении, то мы предоставим вам возможность скачать и использовать данные постеры. Конечно, постеры, они сопровождают те темы, которые изучаются в учебнике. И один из первых я здесь поместила, чтобы коротко так рассмотреть, это Family and Social Life. И мы видим, да, замечательно и вообще очень важный момент, то, что данные постеры – это не просто картинки, да, это тоже очень хорошо и важно, но еще и предлагают упражнения. Так, например, на данном постере мы видим, что у нас 8 картинок, которые однозначно помогут нам составить рассказ о daily routine. Ребенок может описать, что он делает в течение дня, но, кроме всего прочего, упражнения, которые предлагаются здесь, также помогут систематизировать и повторить словосочетание, которое употребляется глаголом have, go или play, а также помогут нам систематизировать слова по my words, по тематике my words и my phrases, которые, опять же, впоследствии помогут нам либо вывести на speaking и использовать уже готовые фразы, либо мы можем задать опиши writing, да, отработка райтинга, опиши свой день. И я на самом деле здесь поместила это как напоминание, это наша заставка. Вы можете, если кто-то позже присоединился, то можете либо даже сейчас сфотографировать QR-код, и вы уже выйдете на нашу страничку и можете подписаться.
На самом деле я здесь разместила 5 постеров, но я коротко так посмотрим с вами на 3. И одна из любимых и вкусных тем – это тема еда. Дети всегда любят. И сразу мы видим, что постер такой насыщенный, много вкусностей. И опять же у нас вокабуляр, видим упражнение, которое нам поможет систематизировать вокабуляр. И мы сразу же, преподаватели, которые занимаются с детьми начальных классов, конечно, отметят, что очень много слов здесь. Конечно, данное упражнение и постер нам поможет также и расширить вокабуляр. Пусть он у нас будет не в активе, а в пассиве, но тем не менее. И у нас поисковая работа. Мы ищем на картинке предметы или продукты, и как называется. Ну и затем уже нам по образу подобию, как здесь введена фраза my phrases, да, используя данную структуру, мы можем организовать либо парную работу, и тогда у нас будет диалог, либо уже полилог. Можем также сделать, если по тройкам разбить, либо по группам разбить большой класс, то, в общем, у нас будет полилог. Также мне понравилась очень картинка Homes. Почему хотела бы обратить внимание тоже? Мы видим, что дом в разрезе, вот такие атмосферные либо ситуативные какие-то картинки, они всегда цепляют внимание детей, мотивируют, их хочется рассмотреть, и что же где находится. Опять же, мы систематизируем слова, повторяем, одновременно их повторяем и видим написание слова, то есть спеллинг слова, значение, вспоминаем значение слова и систематизируем, в какую комнату какой предмет относится. Ну и очень часто, как логическое такое продолжение данного упражнения было бы, наверное, опиши свою комнату, либо нарисуй и опиши комнату, в которой бы ты хотел жить, то есть комната или дом моей мечты. Здесь вы увидите еще 2 постера, замечательные с моей точки зрения. Почему? Потому что, ну, я думаю, любой преподаватель это оценит. Мы повторяем, какие school subjects, да, и затем мы описываем, что у нас на столе и что же в моей сумке. Это такое несколько уже персонифицированное такое. Ну и спорт, опять же, на тему спорт, где, опять же, такая ситуативная, большая ситуативная картина разных, как спортсмены занимаются разными видами спорта. И опять же интересное такое упражнение what sports equipment do you have? Немножко на расширение как лексики, так и самой темы. Ну и сейчас мы короткий такой обзор сделаем, прям очень-очень бегло. Каждый учебник содержит 10 тем, плюс еще короткий такой старта-юнит. И курс рассчитан на 70 часов, потому что каждая тема рассчитана на 5 академических часов. И у нас каждый юнит, он распределен на уроки A и урок B – это урок на введение и отработку лексики, урок C – это грамматика, D – это discover earth, и такой у нас revision. Для студентов, естественно, необходим student book и workbook с CD-ROM, на котором все аудиотреки к упражнениям на listening в student book. И для преподавателя это teacher's book. Должна остановиться немножко подробнее на teacher's book, потому что teacher's book это просто находка для преподавателя, как для начинающего преподавателя, так и уже умудренного опытом. Почему? Потому что содержит невероятное количество идей и информации, которые помогают преподавателю
начать урок, логически перейти от одного вида деятельности к другому. И в Teacher's Book, кроме всего прочего, содержится сам Student's Book. Он несколько в уменьшенном виде, так называемый Embedded Student's Book. Невероятное количество photocopyables. При этом photocopyables как grammar worksheets, что очень важно, при этом grammar worksheets, они стандартные и на повышенной трудности, так скажем. Это важно для отработки, как дополнительной отработки грамматики, так и для преподавателя это важно иметь, когда у вас mixed ability группа и студент есть так называемые fast finishers. Кроме всего прочего, у нас есть photocopyables для последние уроки. У нас учебники – это festivals, такой культурный компонент. И в Teacher's Book есть также ответы ко всем упражнениям в учебнике, ко всем упражнениям учебника, ко всем упражнениям рабочей тетради и ответы ко всем тестам, которые содержатся в тестбуке. Ну и, естественно, аудиоскрипты. Есть отдельный тестбук. Каждому юниту содержится 2 варианта теста. И в конце года конец года мы завершаем так называемый end of year тест, который представляет собой такой кетчап из упражнений на вокабуляр и грамматику, которые были пройдены в течение года. Здесь внизу вы видите еще раз промокод, как напоминание. И сразу же на данном слайде я взяла слайд, вот это contents из учебного курса с цифры 1, то есть 2-й год обучения. И здесь мы сразу можем увидеть, какие темы рассматриваются в данном уровне. Ну и, как я уже говорила, первые 2 урока в любом юните – это введение и отработка вокабуляра. Ну, что можно сразу сказать по дизайну данного учебника? Вы видите, он очень яркий, интригующие фотографии. И, конечно, они так как eye-catcher такой срабатывают на детей. И мы всегда… Любую тему мы начинаем, конечно, с того, что какие цели и задачи перед нами стоят, потому что учебники издательства Пирсона, они всегда содержат, в конце каждого урока мы подводим итог, чему мы научились и что мы сделали, да, такую некоторую рефлексию. Естественно, здесь мы discover words, мы находим соответствие, соединяем, и у преподавателя при этом, я уже говорила, да, что Teacher's Book содержит массу идей, а также как начать урок, как начать новую тему или логически перейти от одного вида деятельности к другой, но и также массу culture reference, то есть про интересную информацию, про те или другие события, те или другие явления или те или другие организации, либо какие-то… В данном случае, например, про животных. И здесь же я поместила страничку из рабочей тетради, ну, чтобы была возможность посмотреть, каким образом у нас рабочая тетрадь, она поддерживает отработку и повторение уже дома ребенком самостоятельно того вокабуляра или же отработку грамматики, ну, уже самостоятельно. Повторюсь, 2 первых урока – это введение, отработка вокабуляра. Мы там видели, что вокабуляр вводится, и мы с детьми слушаем, то есть мы слушаем, как правильно произносится, отрабатываем произношение и что значит то или другое слово. И затем уже переходим к тому, что слова используются в связанном контексте. Мы видим, что учебный курс не содержит очень больших текстов, тексты маленькие, и у нас данный учебник предлагает очень много поисковой работы. Мы либо находим соответствие и
Естественно, после, в данном случае мы видим, что найти, прочитать 3 маленьких текста и найти подходящую картинку к каждому тексту, отвечаем на вопросы. При этом ответы на вопросы мы опять же ищем в тексте. И у нас данный учебник также предлагает очень много игр. Например, можно использовать такую игру, как True-False Memory Game. При этом целый пул разных игр, которые мы можем проводить на уроке, они описаны в специальном разделе, который сопровождается который приложен в Teacher's Book. Отработка грамматики. И опять же, если мы посмотрим, то у нас каждый урок, он содержит как упражнения на отработку не только, например, вокабуляра и грамматики, но и отработку listening. Будь то отдельные слова, естественно, мы отрабатываем правильное их произношение, когда вводим, и также упражнения на listening, а именно связанного текста. И заканчивается каждый урок у нас, конечно, спикингом. И всегда мы видим, что у нас на данную заявленную тему у нас интересные маленькие тексты, но они содержат интересную информацию, познавательную информацию. И у нас... Так, я хотела на данный урок Б, это отработка грамматики, и хотела бы обратить внимание то, что грамматика, обязательно уроки включают какой-то такой интересный, мотивирующий момент. В данном случае мы видим это рэп, который нам, опять же, повторюсь, помогает затренировать как грамматическую структуру, в данном случае это вопросительное предложение с глаголом can, и... может быть, даже сочинить какие-то свои дополнительные строки. Третий урок каждого юнита – это Earth Explorer. Он содержит всегда какой-то комикс, это связанный рассказ, повествование. И у нас есть такой тип уроков, как, например, раскодирование. Такой в конце Student Book у каждого ребенка есть code breaker, и при помощи code breaker мы можем либо раскодировать, либо закодировать свою собственную информацию, которую потом можно поделиться с своим соседом по партии или же партнером, если это парная работа, и, в общем, разгадать, что же мне, какое послание мне прислал мой сосед, либо партнер. И четвертый урок – это всегда познавательный какой-то урок, Water Wonders, например, в данном случае. Обязательно познавательная информация в каком-то достаточно развернутом таком тексте. Мы видим, что, если вы обратите внимание, то у нас более или менее объемные тексты, они всегда сопровождаются еще и аудиотреком, да? То есть дети, мы постоянно тренируем ушко. И, кроме всего прочего, мы можем обратить внимание, что в данном случае, например, это письмо, мы еще и знакомимся с формой написания, формой личного письма. И что еще интересного, ну и, естественно, повторюсь опять, каждый урок у нас заканчивается выходом на обязательно отработку не рецептивную, а уже, естественно, productive skills. Либо это speaking, либо это writing, либо speaking и уже writing. Ну и последний урок, пятый, это let's revise, где у нас повторяется как вокабуляр, так и грамматика, и мы уже готовимся к тестам. Каждый второй юнит в данном учебном курсе у нас заканчивается так называемый Discover Culture. И я сделала такой монтаж из нескольких юнитов, достаточно интересные. Мы можем увидеть различные виды жилых домов в стране изучаемого языка, либо мы можем увидеть
всегда интересная у нас тема – это Шерлок Холмс. И либо это, например, у нас какая-то историческая личность. Естественно, у нас все Discover Culture, повторюсь, данная страничка у нас после каждого второго юнита и выводит у нас на проект, обязательно проектная работа. Проектная работа это однозначно либо парная, либо групповая, и где дети собирают информацию, систематизируют ее, то есть reading, систематизация информации, либо ее сокращение, либо ее как-то перефразируем. И мы уже, опять же, презентуем это, либо делаем постер, который также сопровождается рисунками, фотографиями, может быть, каким-то коллажем, и, опять же, спикинг. Ну и здесь я разместила тесты, которые у нас есть. У нас каждый юнит сопровождается прогресс-тест и skills-тестами. И здесь exam correlation, ориентация была на, мы видим, starters, movers, flyers, согласно европейским стандартам по английскому языку, после какого уровня учебного курса Discover English мы можем, ребенок готов сдать тот или другой тест кембриджского экзамена. Конечно, мы понимаем, что необходимо сделать хотя бы пару тестов по формату экзамена. Но здесь я разместила Games Bank, который каждый преподаватель найдет в своем Teacher's Book, который пополнит ваш арсенал. И поместила также сюда вот лист, который сопровождает каждый Student Book в каждом уровне, ну и Code Breaker, который есть у каждого ребенка. И я была рада, что вы поделилась, что вы мне дали возможность поделиться с вами интересной информацией. И если у вас есть вопросы, можете задать. Если нет, то еще раз информацию. По вопросам приобретения учебного курса обращаться по электронной почте company@lang-prosv.ru, либо мне, если у вас возникают какие-то методические вопросы, и промокод еще раз. Я была рада сегодня с вами, и спасибо, что вы быть с вами, и спасибо, что вы были со мной и с моей коллегой Евгенией Александровной. Ну и хочу пожелать вам хорошего вечера. До свидания. Будем ждать от вас заявок. Подпишитесь на нас ВКонтакте. Мы всегда рады поделиться теми материалами, которые у нас есть. Всего доброго.